Okay. So let us start with our core concepts in Google Cloud. The first topic which we are going to discuss is networking. So networking లో ఫస్ట్ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఏ రీజియన్, వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఏ అవైలబిలిటీ జోన్. రీజియన్ అంటే ఏంది? సో వాట్ డి వన్ సెకండ్. సో వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఏ రీజియన్ అండ్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఏ అవైలబిలిటీ జోన్. సో రీజియన్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్. అంటే ఒక జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్ ని మనం ఏమంటామంటే రీజియన్ అంటాం. సో వాట్ డూ మీన్ బై జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్? ఒక కంట్రీ అనేది ఒక జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్. సంథింగ్ లైక్ ఇండియా ఇస్ ఏ రీజియన్, అంటే ఇండియా ఇస్ ఏ కంట్రీ. అలాగే యూరోప్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ రీజియన్. కానీ ఈ యూరోప్ లో మనకి ఎలా ఉంటుందంటే we will have multiple subsets: North Europe, Europe West, Europe East, Europe South. అలాగే we have US East, US West. సో ఇలా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ లో ఉన్న డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ని మనం ఒక రీజియన్ గా చెప్తాం. సో రీజియన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ఏ జియోగ్రాఫికల్ లొకేషన్. ఓకే, దాని తర్వాత వాట్ డూ మీన్ బై ఎన్ అవైలబిలిటీ జోన్? అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే ఏంటంటే ఏదైతే రీజియన్ అనేది మీరు తీసుకుంటున్నారో దాంట్లో మనం వెళ్ళి డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో మనం ఏం చేస్తామంటే వి విల్ క్రియేట్ సంథింగ్ కాల్డ్ అస్ డేటా సెంటర్స్. మనం ఏం చేస్తాం? వి విల్ గో అండ్ క్రియేట్ డిఫరెంట్ డేటా సెంటర్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ ఆఫ్ ది రీజియన్. అంటే సపోజ్ నేను గూగుల్ క్లౌడ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, నాకు ఢిల్లీలో నాకు డేటా సెంటర్ ఉంది, నాకు హైదరాబాద్ లో డేటా సెంటర్ ఉంది, దాని తర్వాత నాకు చెన్నైలో డేటా సెంటర్ ఉంది. సో ఈ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఎక్కడైతే నా డేటా సెంటర్ అనేది నేను ఇన్స్టాల్ చేస్తానో దాన్ని నేను ఏమంటానంటే నేను దాన్ని అవైలబిలిటీ జోన్ అంటాను. సో దట్ సింపుల్ గా ఒక డెఫినేషన్ గా చెప్పాలంటే డిప్లాయ్మెంట్ ఏరియా ఫర్ యువర్ అప్లికేషన్. సో వేర్ యు ఆర్ డిప్లాయింగ్ యువర్ అప్లికేషన్, దాన్ని మనం అవైలబిలిటీ జోన్ గా చెప్తాం. క్లియర్? అవైలబిలిటీ జోన్ అంటే ఏంటి, రీజియన్ అంటే ఏంది అనేది క్లియరా అండి? వెంకట్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yes, sir. ఓకే. సో దాని తర్వాత సో కమింగ్ టు జీసీపీ, ఎప్పుడైతే మనం వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ అంటామో ఆర్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటామో దట్ ఈస్ ఏ గ్లోబల్ సర్వీస్. గ్లోబల్ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ విల్ స్పాన్ అక్రాస్ ది గ్లోబ్. అంటే ఇది ఒక పర్టికులర్ రీజియన్ కి సంబంధం ఉండదు. ఇట్ విల్ బి ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ రీజియన్స్. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే నేను విపిసి క్రియేట్ చేస్తానో అప్పుడు మీకు అర్థమైపోతుంది. సో నేను ఎప్పుడైతే ఈ నెట్వర్క్ అనేది క్రియేట్ చేస్తానో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ రీజియన్. దిస్ వర్చువల్ నెట్వర్క్ విచ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ GCP, it is a global service. Okay, it is a global service that we called it as a virtual private cloud. దాన్ని నేను వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అని అంటా. ఓకే, ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఏ సబ్నెట్? సబ్నెట్ అనేది ఏంటంటే నెట్వర్క్ అనేది చాలా పెద్దదండి. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ఎనీ నెట్వర్క్, దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్. దట్ మీన్స్ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు వర్చువల్ నెట్వర్క్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో నేను నా ఐపీ అడ్రస్ వచ్చేసి 192.168.0.0/16. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే నేను ఇక 16 అనేది వాడతానో 2^16 ఐపీ అడ్రసెస్ అనేవి ఉంటాయి. ఓకే, 2^16 ఐపీ అడ్రసెస్ అనేవి ఉంటాయి.
సో 2 power 16 అనేది సుమారుగా మనకి 65,000 ఐపీ అడ్రసెస్ అనేవి ఉంటాయి. సో నేను ఐ డోంట్ వాంట్ టు యూజ్ ఎంటైర్ ఐపీ అడ్రస్ ఫర్ మై అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్. నా అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ కోసం నేను ఇది వాడుకోను. సో నేనేం చేస్తా, ఈ నెట్వర్క్ మొత్తాన్ని నేను స్మాలర్ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తా. ఐ విల్ డివైడ్ దిస్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ ని నేను స్మాలర్ పీసెస్ గా డివైడ్ చేస్తే దాన్ని నేను ఏమంటానంటే దాన్ని నేను ఒక సబ్నెట్ అంట. సబ్నెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ సబ్ నెట్వర్క్. ఓకే, దాన్ని మనం సబ్ నెట్వర్క్ అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ సబ్ నెట్వర్క్ అంటే ఏంటంటే ది వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అనేది గ్లోబల్ సర్వీస్ కాబట్టి సబ్నెట్ ఈజ్ ఏ రీజనల్ సర్వీస్. అంటే ఒక పర్టిక్యులర్ రీజియన్ లో మీరు క్రియేట్ చేస్తే దాన్ని మనం సబ్నెట్ అంటాం. ఓకే, సబ్నెట్ అనం సబ్నెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారంటే మీరు వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్ లో దాన్ని అది ఒక రీజియన్ కి అటాచ్ అయ్యి ఉంటుంది. ఓకే, దట్ విల్ బి అటాచ్ టు వన్ ఆఫ్ ది రీజియన్. ఓకే, ఓకే. సో సబ్నెట్ అనేది అర్థమైంది మీకు. ఓకేనా అండి? నెట్వర్క్ అండ్ సబ్ నెట్వర్క్ అర్థమైందా మీకు? ఏదైనా డౌట్ ఉందా? నేను మీకు ఒక నోట్స్ ఇస్తానండి. ఆ నోట్స్ ఒకసారి చదవండి, మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, సో దీని తర్వాత మనం గూగుల్ నెట్వర్కింగ్ లో మనం చూసేది ఏంటంటే వి విల్ సీ సంథింగ్ కాల్డ్ as routes. సో వాట్ డు యు మీన్ బై ఏ రౌట్స్? రౌట్ అంటే ఏంది? సో రౌట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ టెల్ యూ ద డైరెక్షన్స్. డెస్టినేషన్ కి సంబంధించిన డైరెక్షన్ అనేది చెప్తుంది రౌట్స్ అనేది. రౌట్స్ విల్ టెల్ యూ ద డైరెక్షన్స్ టు యువర్ డెస్టినేషన్. సో వాట్ డూ యూ ఎగ్జాక్ట్లీ మీన్ బై దిస్? అసలు దీని అర్థమైంది. సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ సబ్నెట్ లో నాకు ఒక వర్చువల్ మిషన్ ఉంది విచ్ ఈజ్ ఎ సర్వర్. ఇప్పుడు ఈ సర్వర్ అనేది నాకు ఇంటర్నెట్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి, అలాగే నా ఆన్ ప్రిమైసెస్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు ఈ విఎం ఆన్ ప్రిమైసెస్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఇది ఎక్కడికి వెళ్తే, ఏ డివైస్ వెళ్తే అది నా ఇంటర్నెట్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఇదే మిషన్ ఏ డివైస్ కి కనెక్ట్ అయితే అది నా ఆన్ ప్రిమైసెస్ కి వెళ్తుంది. సో ఏ డివైస్ కనెక్ట్ అవ్వాలనేది చెప్పేదే మనకి ఈ రౌట్స్. సో రౌట్స్ విల్ టెల్ యూ ద డైరెక్షన్స్ టు యువర్ డెస్టినేషన్. ఓకే, క్లియరా అండి రౌట్స్? Yes, sir. ఓకే, సో దీని తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఇస్ ఏ ఫైర్ వాల్. సో వాట్ డు యు మీన్ బై ఏ ఫైర్ వాల్? సో ఫైర్ వాల్ అనేది ఏంటంటే, లెట్ మీ రిమూవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సో దట్ ఐ కెన్ టెల్ యూ. ఒక్క సెకండ్. ఓకే, సో నౌ ఏదైతే రౌట్ చెప్పానో అది మీకు వర్చువల్ నెట్వర్క్ పైన ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ద రౌట్స్, దట్ రౌట్స్ విల్ బి అటాచ్డ్ టు యువర్ వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. ఓకే, అది వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది. అలాగే ఏదైతే నెక్స్ట్ టాపిక్ చెప్తున్నానో ఫైర్ వాల్ అనేది కూడా, ఫైర్ వాల్ ఇస్ ఆల్సో విల్ బి కనెక్టెడ్ ఎట్ ద బీపీసీ లెవెల్. బీపీసీ లెవెల్ కి మాత్రమే ఫైర్ వాల్ అనేది అటాచ్ అయి ఉంటుంది. సో నౌ వాట్ డు యు మీన్ బై ఏ ఫైర్ వాల్? ఫైర్ వాల్ అనేది ఏంటంటే మీ గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ కి ఏదన్నా ట్రాఫిక్ అనేది లోపలికి రావాలి అన్నా, బయటికి వెళ్ళాలి అన్నా,
firewall అనేది important. So in order to allow the traffic or deny the traffic, ఓకే, ఏదైనా ట్రాఫిక్ ని మీరు అలో చేయాలన్నా కూడా డినై చేయాలన్నా కూడా యూ విల్ యూజ్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ ఫైర్ వాల్. సో దీన్ని మనకి రెండు టెక్నాలజీస్ ఉన్నాయండి ఫైర్ లో, ఇన్బౌండ్ రూల్, అవుట్ బౌండ్ రూల్. ఓకే, ఇన్బౌండ్ రూల్, అవుట్ బౌండ్ రూల్ అనేది అనొచ్చు, లేకపోతే వీ కెన్ సే ఇన్గ్రెస్ రూల్, ఎగ్రెస్ రూల్. ఇన్గ్రెస్ రూల్, ఎగ్రెస్ రూల్. సో ఇన్గ్రెస్ అంటే ఇన్కమింగ్ ట్రాఫిక్ టు యువర్ జీసీపీ. గుర్తుపెట్టుకోవాలండి, ఇన్గ్రెస్ అంటే వాట్ ఎవర్ ద ట్రాఫిక్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అవుట్ సైడ్ టు యువర్ జీసీపీ, దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్గ్రెస్. అండ్ ఏదైతే ట్రాఫిక్ అనేది గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్ నుంచి బయటికి వెళ్తుందో దాన్ని మనం ఎగ్రెస్ అంటాం. ఓకే, క్లియర్? వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఎ ఫైర్ వాల్? Any questions? Any questions? Nothing. అర్థమవుతుందా అండి? సో ఫాస్ట్ గా ఉందా లేకపోతే ఆర్ ఏబుల్ టు ఫాలో? యా, అర్థమవుతుంది సార్. ఓకే, సో నౌ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ విచ్ ఈస్ VPC peering. So what do you mean by a VPC peering? VPC peering అంటే సింపుల్ గా అర్థం కావాలంటే రెండు VPCs మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరగాలి అంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే యూ విల్ క్రియేట్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ VPC peering. ఓకే, రెండు VPCs మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరగాలి అంటే యూ రిక్వైర్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ VPC peering. లేకపోతే రెండు నెట్వర్క్స్ మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ జరగాలి అన్నా కూడా వాట్ వి రిక్వైర్ సంథింగ్ కాల్డ్ యాజ్ VPC peering. ఓకే, క్లియరా అండి? ఎస్ సార్. ఇవన్నీ చూపిస్తానండి. ఓకే, ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను. వన్స్ వి కంప్లీట్ ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఐ విల్ షో యూ. ఓకే, సో మనకి ఇన్ ద గూగుల్ క్లౌడ్ మనకి రెండు రకాలుగా మనం VPC అనేది మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. వన్ ఇస్ కస్టమ్ వే, అనదర్ వన్ ఇస్ ఆటోమేటిక్. సో ఈ రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మీరు VPC అనేది ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ చేస్తున్నారో ఇట్ విల్ క్రియేట్ సబ్నెట్స్ ఇన్ ఆల్ ద రీజియన్స్. ఆటోమేటిక్ సెలెక్ట్ చేసి మీరు VPC అనేది క్రియేట్ చేస్తుంటే ప్రతి రీజియన్ లో ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఏ సబ్నెట్. ఓకే, నేను చూపిస్తాను. అండ్ ద అదర్ వన్ ఇస్ కస్టమ్. సో వాట్ డు మీన్ బై కస్టమ్? ఇట్ విల్ బి ఇన్ అవర్ కంట్రోల్. మనకి ఒక సబ్నెట్ కావాలన్నా ఒక సబ్నెట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, మనకి 10 సబ్నెట్లు కావాలన్నా కూడా మనం 10 సబ్నెట్లు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. దట్ మీన్స్ కస్టమ్ VPC అనేది యూజర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది, అదే ఆటోమేటిక్ సబ్నెట్ అనేది క్లౌడ్ ప్రొవైడర్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ కెనాట్ కంట్రోల్ ఎనీథింగ్. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ VPC కస్టమ్ అండ్ VPC ఆటోమేటిక్ వే ఆఫ్ క్రియేషన్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అర్థమైందా అండి? ఇక్కడ వరకు సార్ ఒక డౌట్ ఉన్నాయా? చెప్పండి. ఇప్పుడు AWS లో VPC వర్చువల్ ప్రైవేట్ కనెక్షన్ అనేది అది డిఫరెంటా, ఇది డిఫరెంటా, రెండు ఒకటేనా? టెర్మినాలజీ అనేది సేమ్ అండి. నేను చెప్తాను చూడండి. సపోజ్ ఇక్కడ AWS రాస్తున్నా, ఇక్కడ GCP రాస్తున్నా. AWS లో మనం VPC అనే అంటాం, GCP లో కూడా మనం VPC అనే అంటాం. ద ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఇస్ AWS లో VPC అనేది రీజియన్ బేస్డ్ సర్వీస్, అదే మనం VPC GCP లో తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఏ గ్లోబల్ సర్వీస్. ఓకే, సబ్నెట్ అనేది
అవైలబిలిటీ జోన్ కి సంబంధించింది. అదే ఇక్కడ సబ్నెట్ అనేది రీజన్ కి సంబంధించింది. ఓకే. ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మనం రౌట్ టేబుల్స్ అంటాం. జీసీపీలో మనం రౌట్స్ అంటాం. ఓకే. ఇక్కడ మనకి ఏడబ్ల్యూఎస్ లో మనకి 2 రకాల ఫైర్ వాల్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అంటాం మనం. ఓకే. అండ్ ఎన్ఏసిఎల్ ఉంది మనకి, నెట్వర్క్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్. కానీ జీసీపీలో మనకి ఒకటే ఉంది, విచ్ ఇస్ ఏ ఫైర్ వాల్. ఓకే. ఇక్కడ మనం పీరింగ్ అనే అంటాం, ఇక్కడ మనం పియరింగ్ అనే అంటాం. ఓకే. ఏడబ్ల్యూఎస్ లో వీ కెన్ క్రియేట్ విపిసి ఇన్ ఏ సింగిల్ వే. ఓకే. మనం ఒక వేతోనే క్రియేట్ చేసుకోగలం. దట్ ఈస్ కస్టమ్. డిపెండ్స్ అపాన్ అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ కెన్ క్రియేట్. బట్ జీసీపీలో వచ్చేటప్పటికి ఎలా ఇందాక డిస్కస్ చేసినట్టు మనకి 2 వేస్ ఉన్నాయి. కస్టమ్ వే ఉంది, ఆటోమేటిక్ వే ఉంది. ఓకే. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ అండ్ జీసీపీ. ఓకే. ఈ రెండిటిల్లో ఏది ఎక్కువ యూస్ చేస్తున్నారు సార్ ఇప్పుడు? క్లౌడ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఏడబ్ల్యూఎస్. ఓకే. సో దీనికి ఎప్పుడు మార్కెట్ అనేది ఉంటుంది. కానీ నౌ వాట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లం అనేది ఏంటంటే జీసీపీ అనేది ఇప్పుడిప్పుడే ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఏ ఫ్లైట్. అంటే ఇప్పుడు ఆల్ ద యూజర్స్ ఆర్ కమింగ్ టువర్డ్ జీసీపీ. ఏడబ్ల్యూఎస్ మార్కెట్ అలాగే ఉందండి. ఏడబ్ల్యూఎస్ మార్కెట్ ఏం తగ్గట్లేదు. బట్ జీసీపీ మార్కెట్ ఈస్ టేకింగ్ హైట్. ఓకే. దీంతో పాటు ఎజ్యూర్ తీసుకుంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆర్కిల్ క్లౌడ్ తీసుకుంటుంది. సో మేజర్ ప్లేయర్స్ ఇప్పుడు అందరు మేజర్ ప్లేయర్సే. బట్ ఆర్కిల్ అండ్ జీసీపీ ఆర్ మేజర్ ప్లేయర్స్ నౌ. ఓకే. ఇంకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా అండి? ఇంకేం లేదు సార్. అర్థమైందా ఇప్పుడు మీకు? అర్థమైంది సార్. సార్ యాక్చువల్లీ అదే సార్ నా డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను నేర్చుకుంటాను. హలో, ఒక్క సెకండ్ అండి. సో దిస్ ఈస్ వాట్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఆన్ మై స్క్రీన్ ఈస్ గూగుల్ క్లౌడ్ కన్సోల్. ఓకే. సో హౌ యు లాంచ్ దిస్ గూగుల్ కన్సోల్? సో నార్మల్ గా మీరు ఏం చేస్తారంటే, సో console.google.com అని కొట్టినప్పుడు సో నాకు బై డిఫాల్ట్ నాకు లాగిన్ అయిపోతుంది. సో నేను చూపిస్తాను మీకు. సైన్ అవుట్ చేస్తే సో ఇక్కడ నాకు ఆల్రెడీ ఉంది కాబట్టి లాగిన్ అయిపోతుంది. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ యూజ్ అనదర్ అకౌంట్ అండ్ యూ నీడ్ టు గివ్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్. ఈమెయిల్ ఐడి అండ్ పాస్వర్డ్ ఇచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే యూ విల్ లాగిన్ ఇన్ టు యువర్ ప్రాజెక్ట్. ఓకే. సో యూజర్ నేమ్ ఇచ్చాను. సో ఐఎమ్ గివింగ్ మై పాస్వర్డ్. ఓకే. సో ఎప్పుడైతే మీరు పాస్వర్డ్ ఇస్తారో సో ఇట్ విల్ లాగిన్ ఇన్ టు యువర్ అకౌంట్. ఓకే. మీ ప్రాజెక్ట్ లోకి మీరు లాగిన్ అవుతారు. సో వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ప్రీవియస్లీ, ద ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఏ విపిసి నెట్వర్క్. గుర్తుపెట్టుకోండి, బై డిఫాల్ట్ ఎప్పుడైతే మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారో ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఒక డిఫాల్ట్ విపిసి అనేది క్రియేట్ అయ్యి ఉంటుంది. ఓకే. సో బై డిఫాల్ట్ ఇన్ ఎవ్రీ ప్రాజెక్ట్ దేర్ విల్ బి ఏ డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్. సో నేను ప్రీవియస్ థింగ్ చెప్పా కాబట్టి నేను డిలీట్ చేసేస్తాను. సో వాట్ ఐ విల్ డూ, ఐ విల్ గో అండ్ క్రియేట్ ఏ విపిసి నెట్వర్క్. ఓకే. ఒక విపిసి నెట్వర్క్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ చూడండి, సబ్నెట్ క్రియేషన్ మోడ్ అనేది కస్టమ్ లోనూ ఉంది, ఆటోమేటిక్ లోనూ ఉంది. ఓకే. సో నేను ఇక్కడ విపిసి జూమ్ చేయండి సార్, కనిపించట్లేదు. ఓకే. సరే. ఓకే. ఓకే. సో ఇక్కడ క్రియేట్ ఏ విపిసి, ఐ విల్ గివ్ ద విపిసి నేమ్ యాజ్. అన్ని స్మాల్ లెటర్స్ ఉండాలండి. జీసీపీలో మీరు ఏది క్రియేట్ చేసినా కూడా నేమ్స్ అనేవి అన్ని స్మాలే ఉండాలి. విపిసి డెమో. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ మై నేమ్. సో ఇక్కడ నేను కస్టమ్ లో క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను.
ఆటోమేటిక్ గా కూడా క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ అండ్ క్రియేటింగ్ మై కస్టమ్. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను సబ్నెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. నేనేం చేస్తున్నా, సబ్నెట్ 1 ఏ రీజియన్ లో క్రియేట్ చేయాలి, యూ క్యాన్ సెలెక్ట్ ఎనీ రీజియన్. సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ థింగ్ నేనేం చేస్తానంటే ఏషియా, సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా 1 లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. సో వాట్ షుడ్ బి మై ఐపీ రేంజ్, నా నెట్వర్క్ రేంజ్ అనేది ఏం ఉండాలి. సో 10.37.0.0/24 ఇస్ మై ఐపీ అడ్రస్. సో మనం ఇదేం డిస్కస్ చేయలేదండి, మనం తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం. ప్రైవేట్ గూగుల్ యాక్సెస్ అంటే ఏంది, ఫ్లో లాగ్ అంటే ఏంది, హైబ్రిడ్ సబ్నెట్ అంటే వి విల్ సీ లేటర్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఒక సబ్నెట్ క్రియేట్ చేశాను. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే నేను సబ్నెట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తానో బై డిఫాల్ట్ మనకి ఒక 6 ఫైర్వాల్ రూల్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, సో లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. ఓకే, లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్ అండ్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ వాట్ ఈస్ దిస్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఇఫ్ యూ సీ దిస్ ఫైర్వాల్ రూల్స్, లెట్ us see here VPC demo all egress. Egress అంటే ఏం చెప్పాను నేను, అవుట్ బౌండ్ రూల్. ఓకే, బై డిఫాల్ట్ GCP నుంచి బయటికి వెళ్ళే ట్రాఫిక్ బై డిఫాల్ట్ అలో చేస్తుంది. అంటే GCP నుంచి ఎలాంటి ట్రాఫిక్ అయినా ఇంటర్నెట్ కి ఆటోమేటికల్ గా ఎనేబుల్ అయ్యి ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఫస్ట్ రూల్. సెకండ్ రూల్ అనేది ఏంటంటే VPC డెమో డినై ఆల్ ఇంగ్రెస్. ఇంగ్రెస్ అంటే ఇన్బౌండ్. బై డిఫాల్ట్ ఇంటర్నెట్ నుంచి కానీ ఎక్కడి నుంచి కానీ, సో ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ ఏదైనా ట్రాఫిక్ అనేది GCPకి వస్తుంటే అది డినై అవుతుంది. డినై ఈజ్ నథింగ్ బట్ రిస్ట్రిక్ట్. ట్రాఫిక్ అనేది అలో చేయదు. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 2 rules which you cannot delete it. Okay, so you cannot edit or you cannot delete it. మీరు ఎడిట్ చేయలేరు, డిలీట్ చేయలేరు. ఓకే, సో దాని తర్వాత మనకి 4 రూల్స్ ఉన్నాయి. సో లెట్ us see SSH RTP. అంటే లైనెక్స్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మీకు SSH కావాలి, అదే విండోస్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే మీకు RTP కావాలి. ఓకే, సో పోర్ట్ నంబర్ 3389 ఓపెన్ అయ్యి ఉంది, పోర్ట్ నంబర్ 22 ఓపెన్ అయ్యి ఉంది. అంటే సో నార్మల్ గా మనం ఇవి అలో చేయకూడదండి. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి 0.0.0.0 అనేది మీ ఆర్గనైజేషన్ లో ఎప్పుడు ఈ రూల్స్ అనేవి ఉండకూడదు. ఓకే, వై, ఎందుకంటే యు ఆర్ ఓపెనింగ్ ఫర్ ఇంటర్నెట్ నుంచి ఎవరైనా మీ నెట్వర్క్ కి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు. సో దీని ప్లేస్ లో మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ ఆర్గనైజేషన్ లో ఉన్న ఐపీ అడ్రస్, ఓకే, మీ నెట్వర్క్ లో ఏదైతే ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుందో ఆ ఐపీ అడ్రస్ ని మాత్రమే మీరు అలో చేయాలి. సో నేను ఇది చూపిస్తానండి. ఓకే, ఐ విల్ షో దిస్ వన్. సో ద నెక్స్ట్ 2 రూల్స్ ఆర్ in order to connect your Linux machine, these are the 2 rules which you are having. Dan tarvata ICMP. What do you mean by ICMP? Suppose if you want to ping, if you want to do traceroute, if you want to do telnet, so ఒక పర్టిక్యులర్ ప్రోటోకాల్స్ వర్క్ అవ్వాలి అంటే మీకు ICMP అనేది కావాలి. ICMP అనేది ఏంటంటే ఇంటర్నెట్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోటోకాల్. ఇంటర్నెట్ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోటోకాల్. ఓకే, ICMP అంటే ఇది. సో ఇది ఏం చేస్తుంది ICMP అనేది? పింగ్ అంటే తెలుసా అండి మీకు? వాట్ డూ మీన్ బై ఏ పింగ్? సోర్స్ పింగ్ అంటే ఏదో తెలుసా మీకు? పింగ్ అంటే ఏం లేదండి, సోర్స్ నుంచి డెస్టినేషన్ కి కనెక్టివిటీ ఉందా లేదా చెక్ చేసే దాన్నే చెక్ చేయడానికి మనం ఒక పింగ్ అనే టూల్ వాడతాం. పింగ్ ఈజ్ ఏ టూల్. ఓకే, ట్రేస్ రూట్ ఈజ్ ఏ టూల్, టెల్నెట్ అనేది ఒక టూల్. ఓకే, సో ఇన్ ఆర్డర్ టు చెక్ ద కనెక్టివిటీ ఫ్రమ్ యువర్
source machine to your destination machine. Okay, so నేను చూపిస్తానండి, డోంట్ వరీ, నేను చూపిస్తాను. సో ఆఫ్టర్ దాట్ మనకి ఫైనల్ రూల్ ఏంటంటే, ఏదైతే మనం సబ్నెట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నామో ఆ సబ్నెట్ కి సంబంధించిన రూల్ ఇది. అంటే ఈ ఐపీ అడ్రస్ లో ఒక 10 సిస్టమ్లు ఉన్నాయంటే ఈ ఫైర్ వాల్ ని యూజ్ చేసుకొని ఈ 10 సిస్టమ్స్ కమ్యూనికేట్ చేసుకుంటాయి. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ ద కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ దిస్ ఐపీ అడ్రసెస్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ దిస్ రూల్. మనం క్రియేట్ చేయలేదు, ఆటోమేటికల్ గా జీసీపీఏ క్రియేట్ చేసింది. ఓకే, క్లియరా అండి? Yes, sir. Okay. Now, coming to the next one, dynamic routing configuration. డైనమిక్ రౌటింగ్ కాన్ఫిగరేషన్ అనేది మనం తర్వాత చూద్దామండి, ఎప్పుడంటే క్లౌడ్ రౌటర్స్ డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు చెప్తాం. ఓకే, ఏం లేదండి, ఇక్కడ రీజనల్ గ్లోబల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, రీజనల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఈ విపిసి అనేది ఈ సబ్నెట్ అనేది ఒక రీజన్ కి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. అదే మీరు గ్లోబల్ చేసుకుంటే రౌటింగ్ అనేది ఒక రీజియన్ నుంచి ఇంకో రీజియన్ కి, ఇంకో రీజియన్ నుంచి ఇంకో రీజియన్ కి వెళ్తుంది. ఓకే, సో ఎట్ ప్రెసెంట్ ఐఎమ్ పుట్టింగ్ అస్ డిఫాల్ట్ రీజియన్. సో డిఎన్ఎస్ మనం తర్వాత చూద్దాం. సో దిస్ ఈస్ వాట్ హౌ వి క్రియేట్ ఏ విపిసి. విపిసి అనేది ఇలా క్రియేట్ చేస్తాం. సో యూ గాట్ హౌ వి క్రియేట్ ద విపిసి? Yes, yes. ఓకే, నౌ ఇది కస్టమ్ లో చూపించాను. సో హౌ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ఏ కస్టమ్ మోడ్. సో మనం వెయిట్ చేద్దామండి, ఇది జస్ట్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ద నెట్వర్క్. Sir, the GCP console create చేసుకోవడానికి any charges will apply? It is free trial or any charge? ఫ్రీ ట్రయల్ ఉంది, GCP console 30 days కి ఫ్రీ ట్రయల్ అకౌంట్ ఉంది, మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. okay, any debit card or any credit card? డెబిట్ కార్డ్ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు, ఇబ్బంది లేదు. డెబిట్ కార్డ్ తో మీరు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. Okay. ఓకేనా అండి? సో ఇక్కడ కస్టమ్ మోడ్. నౌ వి విల్ గో అండ్ క్రియేట్ ఇన్ అవర్ ఆటోమేటిక్ మోడ్. సో నేనేం చేస్తా, VPC2 క్రియేట్ చేస్తున్నా, ఆటోమేటిక్ మోడ్ చేస్తున్నా. వెన్ ఎవర్ సి, ఎప్పుడైతే నేను ఆటోమేటిక్ క్రియేట్ చేస్తున్నానో సబ్నెట్ అనేది ప్రతి రీజియన్ లో క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఇన్ ఆల్ యువర్ రీజియన్స్. సో మీకు కంట్రోల్ ఉండదు. ఓకే, సో ఫైర్ వాల్ రూల్స్ సేమ్ ఉంటాయి. It will be the same. The only change what it will happen in automatic is creation of subnets will happen in all the regions. But whenever you select the custom, you need to create the subnet of your own. మీకు ఏ రీజియన్ లో కావాలో ఆ రీజియన్ లో మాత్రమే మీరు సబ్నెట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తారు. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ అండ్ క్లికింగ్ ఆన్ ఆటోమేటిక్ అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ అండ్ క్లికింగ్ ఆన్ క్రియేట్. Okay, so that is the difference how we will create VPC in custom mode as well as in automatic mode. Okay, so ఇది క్రియేట్ అయ్యే లోపల let us go to the routes. సో రౌట్స్ లో మీరు నెట్వర్క్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. నేను చెప్పాను మీకు ఈ డయాగ్రామ్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను, ఫైర్ వాల్ అనేది నెట్వర్క్ లెవెల్లో ఉంటుంది, రౌట్స్ అనేవి కూడా నెట్వర్క్ లెవెల్లోనే ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ద రౌట్స్ యూ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద నెట్వర్క్ అండ్ ఇన్ విచ్ రీజియన్ యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్. సో నేను ఏ రీజియన్ లో చేశానండి, ఏషియా సౌత్ ఈస్ట్ 1 లో చేశాను. సో క్లిక్ ఆన్ వ్యూ. సో మీకు 2 మాత్రమే కనబడుతుంది. డిఫాల్ట్ రౌట్ స్టాటిక్ 0.0.0.02 priority is 1000. డిఫాల్ట్ ఇంటర్నెట్ గేట్వే. ఇంటర్నెట్ గేట్వే అంటే ఏంటి, నాట్ గేట్వే అనేది రేపు చూద్దాం. ఓకే, డిఫాల్ట్ రౌట్
subnet IPv4. This is my IP address where it should go. It should go to my VPC demo. Okay. So ఇది నేను డీటెయిల్స్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే. ఓకే. సో మీకు అర్థమైందా అండి ఇప్పుడు how we need to create the VPC network and how to create the subnets? Yes, sir. Okay. So Yes, sir. that's all for today. So Okay.